Hello, các bạn đang theo dõi chương trình Người Đức nói về kinh doanh thực hiện bởi Viện Friedrich Naumann. Hãy theo dõi và lắng nghe những cuộc trò chuyện thú vị của chúng tôi với các khách mời. Họ có một điểm chung, đó là họ đều là những người Đức đang làm việc tại Việt Nam và đang đóng góp rất nhiều vào kinh tế và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức. Khách mời tiếp theo của chương trình là tiến sĩ Oliver Massman, luật sư quốc tế trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán, tổng giám đốc công ty luật Douane Việt Nam. Với hơn 23 năm làm việc tại Việt Nam, 5 năm làm việc tại Myanmar, luật sư Oliver Massman sở hữu vốn kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Là một người có hiểu biết sâu rộng và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Đức, Oliver Massman là luật sư quốc tế đầu tiên và duy nhất được mời phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào năm 2016. Một điều rất ấn tượng đó là ông đã thực hiện bài trình bày của mình trước các đại biểu Quốc hội bằng tiếng Việt. Và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về ý kiến của luật sư Oliver Massman nhé. So I am working in Vietnam for more than 20 years. I'm working for Douane. Douane is the oldest American law firm. I'm partner in Douane, and now I'm telling you the reason why I chose Vietnam. Vietnam is a land full of opportunities, a lot of natural resources, a young population. The government has always been supportive of attracting foreign investment. However, I didn't think that Vietnam fully took advantage of what it has to offer yet. So I decided to come here using my skill and knowledge in all aspects and sectors of commercial laws to help Vietnam boost its economic performance. I've been in Vietnam since 1990 on and off, and since the day this country was still figuring out how to integrate with the world. So after almost 30 years of bringing foreign direct investment to Vietnam and watching the rise and fall of many great enterprises, I understand perfectly how the Vietnamese market works, and I understand the mindset of the Vietnamese people. I speak Vietnamese absolutely fluent negotiation and presentation level. I'm the only foreign lawyer ever in the history of Vietnam invited by the National Assembly of Vietnam to give speeches on international trade agreements. Vietnam is the most ideal investment environment in the world at the moment because Vietnam, first, has successfully tamed the spread of COVID-19. The world is watching Vietnam. When as many other countries such as China, Indonesia, Malaysia and the United States are still in lockdown or struggling to open their economies with thousands of dead people. Second, Vietnam has one of the fastest economic growth rates in Southeast Asia, with a rapidly increasing number of middle-class consumers in the retail and wholesale market. Third, the government is very supportive in attracting foreign direct investment in Vietnam, most recently by issuing incentives to assist business affected by the novel coronavirus, as well as signing multilateral agreements that boost Vietnam's economic performance. For example, the CPTPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the Investment Protection Agreement between the European Union and Vietnam. When put into effect, the EU-Vietnam Free Trade Agreement will bring immediate positive effects to businesses in both Vietnam and Europe. For example, tax. There will be tariff reductions and they will apply to 65% of EU exports to Vietnam and 71% of EU imports from Vietnam. The elimination of bilateral tariffs and export duties is expected to promote bilateral trade significantly. Second, technology. With the free trade agreement, Vietnam has more opportunities to access high technology, for example, because Germany and some other EU countries are the leading candidates in the 4.0 industrial revolution. Third, commercial sectors that will attract investment capital from EU businesses are high-tech agriculture, healthcare, logistics, advanced technology and manufacturing, waste treatment, real estate, energy, retail and tourism. Fourth,
industries that have seen and will see production being relocated to Vietnam are manufacturing of electricity components, medical equipment, automobile, textile. There are also some effects that might not come easy for Vietnam. I don't want to say negative, but Vietnam has committed to many things in the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the Investment Protection Agreement, and the Vietnamese have to follow up with that. First, dispute resolution. The EU-Vietnam Free Trade Agreement and the Investment Protection Agreement have provisions that stipulate disputes between business entities must be resolved in a special arbitration court and not in accordance with the laws of the host country. Second, labor skills. Even though Vietnam has cheap labor costs, European business operation is based mostly on technology, so their labor requirements are not merely cheap labor, but are required by skill and qualification. The number of highly qualified labor in Vietnam is very low, and we need to have educational programs to target this issue. It is critical in Vietnam that Vietnam must reduce university fees, far too high. It must guarantee job positions after successful completion of training courses, etc. Third, the European Union has many regulations that relate not only to product standards, but also to the manufacturing process. For example, it is forbidden to use seafood caught illegally or not allowed to use wood exploited from natural forests without permission. Food must state its origin on the packaging. Also, EU environmental standards are among the highest in the world, when, as for years, Vietnam has been dealing with the issue of manufacturing factories dumping unprocessed water and waste into the sea and to the environment secretly. We must be able to address these negative effects in order to fully prepare for the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the Investment Protection Agreement after coming into force. Thank you. Friedrich Naumann, gọi tắt là FNF, là một tổ chức phi chính phủ của Đức, Viện hoạt động tại Việt Nam từ năm 2012 với mục tiêu củng cố nền kinh tế thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam. Để đạt được những mục tiêu đó, hàng năm Viện phối hợp với các cơ quan bộ, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia hàng đầu để tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo, xuất bản sách, thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.